Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, 11, chapter 18, verse 19. Bahir jalāśayaṁ gatvā tatropaspṛśya vāg-yataḥ vibhajya pāvitam śeṣaṁ bhuñjītāśeṣam āhṛtam. Taking the food gathered through begging, one should leave the populated areas and go to a reservoir of water in a secluded place. There, having taken a bath and washed one's hands thoroughly, one should distribute portions of the food to others who may request it. One should do this without speaking. Then, having thoroughly cleansed the remnants, one should eat everything on one's plate, leaving nothing for future consumption. Purport, Srila Bhakti Saraswati Thakur explains that the saintly person should not argue or quarrel with materialistic persons who may request or demand part of his foodstuff. The word vibhajya indicates that one should give something to such persons to avoid disturbance, and then offering the remnants to Lord Vishnu. One should eat everything on one's plate without saving food for the future. The word bahir indicates that the one should not eat in a public place, and vāk-yataḥ indicates that one should eat silently, meditating on the Lord's mercy. Without any material attachment, with senses fully controlled, remaining enthusiastic and satisfied in realization of the Supreme Lord and his own self, the saintly person should travel about the earth alone, having equal vision everywhere. He should be steady on the spiritual platform. Purport, one who remains attached to material sense gratification cannot be steady in the process of chanting Hare Krishna. Being shackled by illusory desires, he is not able to fully control the senses. Actually, one should take shelter of devotional service to Lord Krishna 24 hours a day, for by such service one remains within the scope of spiritual reality. By chanting and hearing the holy names of the Lord, along with the Lord's glories and pastimes, one naturally drifts away from the field of material sense gratification. Good association with the Lord Krishna and his devotees automatically vanquishes useless material association, and one is able to carry out the Vedic injunctions meant to lift the conditioned soul out of the material field and onto the liberated platform of Krishna consciousness. In this regard, Srila Rupa Goswami states in his Upadesh Amrita, Tadati pratigranati guhya pakyati prachati bhuñjīta bhojayate chaiva shadvidam priti lakshanam. Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasadam and offering prasadam are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. One who thus learns to associate with the Lord's devotees actually remains insulated from the contamination of material life. By pure association, one gradually understands the name, form, qualities, associates, pastimes, and devotional service of Lord Sri Krishna, and thus even in this lifetime one can become a resident of the spiritual world. In the association of pure devotees, there's no material contamination and no useless discussion, since all pure devotees are fully engaged 24 hours a day in the loving service of the Lord. By the influence of such devotees, one develops equal vision and sees the realized knowledge of Krishna consciousness everywhere. As one begins to understand his eternal relationship with Lord Krishna, becomes Atmavan, situated in his constitutional position. An advanced Vaishnava constantly enjoying the mellows of devotional service and carrying out the mission of the Lord on the earth is Atma Krida, one who enjoys life within the eternal potency of the Supreme Lord. The advanced devotee remains constantly attracted to the Supreme Lord and his devotees, and is therefore Atma Rata, fully satisfied by constant engagement in devotional service. We can now possibly develop the exalted qualities mentioned here without becoming an unalloyed devotee of Lord Krishna. One who is envious of the Lord and his devotees becomes attracted to bad association, who actually loses control of the senses and falls down into the network of
impious life. The innumerable varieties of non-devotees are like branches sprouting from a single tree of enviousness of the Supreme Lord Krishna, and their association should be given up by all means. Without unalloyed devotional service to the Lord, one loses touch with the desire and mission of the personality of Godhead and becomes attracted to worshiping the wonderful male and female creations of the Lord's energy, the demigods, demigoddesses, celebrities, politicians, prostitutes, etc. In this way, one foolishly considers something besides Lord Krishna to be supremely wonderful. Actually, Lord Krishna is the only true object of worship for those desiring to experience unlimited beauty and pleasure. By seriously taking to Krishna consciousness, one can realize the transcendental position of Lord Krishna and gradually develop all of the qualities mentioned in this verse. So here we have the activities of the vanaprastha. இங்கு ஒரு வானப்பிரஸ்தரின் செயல்பாடுகள் கூறப்படுகின்றன. And we see that the activities are quite austere. அவருடைய செயல்பாடுகள் மிகவும் எளிமையாக இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். The vanaprastha may accept food by begging. வானப்பிரஸ்தர் பிச்சை எடுத்து உண்கிறார். And then he has to go to a lonely place, take baths, purify himself. And if somebody else requests food, he has to give that also. He should not speak. And then he should eat the food and then not leave anything on his plate. பிறகு ஒரு தனிமையான இடத்தில் சென்று குளித்து தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டு அதன் பிறகு யாராவது அந்த உணவில் பங்கு கேட்பார்களானால் அவர்கள் அனைவருக்கும் கொடுத்துவிட்டு பிறகு அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு பேசாமல் தட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவை உண்டுவிட வேண்டும். And he should travel about on the earth all alone. பிறகு தனியாகவே உலகம் முழுவதும் சுற்ற வேண்டும். So the emphasis here is on isolation from material society. எனவே இங்கே பௌதிக சமுதாயத்திலிருந்து தனிமைப்படுவது முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. And the compensation here is that he's always thinking of the Supreme Lord. இதனால் விளையும் பயன் என்னவென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானை எப்பொழுதும் தியானிக்கிறார். For devotees who read this, they may think, well, this sounds a little bit impractical and not very convenient for preaching. இதை காணும் பக்தர்களுக்கு இது ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாததாகவும் பிரச்சாரத்திற்கு துணை இல்லாததாகவும் தோன்றும். The person is isolated from society. அவர் சமுதாயத்திலிருந்து தனிமைப்பட்டு விட்டார். The reason for this is that he is supposed to become detached from his previous householder life. இதன் காரணம் அவர் தன்னுடைய முந்தைய கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதுதான். And therefore, as much as possible, he will avoid society. எனவே முடிந்த வரைக்கும் சமூக தொடர்பை அவர் தவிர்க்கிறார். But as we know, for devotees, we don't necessarily avoid society. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும் நாம் சமுதாயத்தை தவிர்ப்பதில்லை. In fact, usually we do the opposite. சொல்லப்போனால் அதற்கு எதிர்மறையாக நாம் செயல்படுகிறோம். We go where there's lots of people. எங்கு மக்கள் அதிகம் இருப்பார்களோ அங்கு செல்கிறோம். And we do that because we want to preach to people. ஏனென்றால் நாம் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய விரும்புகிறோம். So here we see a little bit of a difference here between the regular conduct of the vanaprastha and also the sannyasi later on, and the preaching mission of Lord Chaitanya. இங்கு வானப்பிரஸ்தருடைய நடைமுறையிலும் அல்லது பிற்பாடு வரக்கூடிய சன்னியாசி நிலையில் பகவானுடைய சைத்தன்யருடைய பிரச்சாரத்தை செய்யக்கூடியவருக்கும் உள்ள முக்கியமான வேற்றுமையை நாம் காண்கிறோம். However, we will find among the renounced Vaishnavas a similar type of conduct. ஆனால் துறவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்களிடமும் இந்த வானப்பிரஸ்தரை போன்ற நடைமுறையை நாம் காண முடியும். So in Vrindavan, Rupa and Sanatana and Goswami often had very similar type of schedule as mentioned here. பிருந்தாவனத்தில் ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் கூட அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கை முறை இங்கு கூறப்பட்ட விதமாகவே அமைந்திருந்தது. They were, of course, by nature very renounced. அவர்கள் இயல்பாகவே துறவு நிலையில் இருந்தார்கள். So they didn't really have to practice renunciation and detachment. எனவே அவர்கள் பற்றின்மையும் துறவையும் பயிற்சி செய்ய அவசியம் இருக்கவில்லை.
So by their very nature, they were detached from everything. So without struggle, they could maintain such an existence. இயல்பாகவே அவர்கள் அனைத்திலும் பற்றின்றி இருந்ததனால் அத்தகைய நிலையை தொடர்வது அவருக்கு சுலபமாக இருந்தது. And of course, the Babajis also will lead a similar type of existence. பாபாஜிகளும் இந்த வகையான வாழ்க்கை முறையை ஏற்கிறார்கள். So this is, in other words, this is quite similar to a very renounced person or a sannyasi. சொல்லப்போனால் மிகவும் துறவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய சன்னியாசியை இந்த வாழ்க்கை முறை ஒத்திருக்கிறது. So even the Varnashramic ashram is very, very renounced. எனவே வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் கூட மிக உயர்ந்த துறவு நிலையை உண்டாக்குகிறது. So the idea is to become detached, but the other practice is a constant thought of the Supreme Lord. இதன் நோக்கம் பற்றின்மையை வளர்ப்பது மற்றும் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானுடைய தியானத்திலேயே இருக்கும் வகையில் உதவி செய்கிறது. So in other words, the person is becoming detached, but this is supported, or the main element here is the contemplation of the Supreme Lord. எனவே பற்றின்மை இந்த நிலையில் ஒருவருக்கு உண்டாகிறது என்றால் அதன் முக்கிய காரணம் அவர் பரமபுருஷ பகவானுடைய தியானத்தில் முழுமையாக ஈடுபடுகிறார். And this is distinct from non-Vaishnavic renunciation. இந்த வகையில் இந்த வைஷ்ணவ துறவு நிலை அவைஷ்ணவ துறவு நிலையிலிருந்து மிகவும் மாறுபடுகிறது. So instead of concentrating on Vishnu, our Supreme Lord, the non-Vaishnava renunciate will maybe concentrate on yoga practice. விஷ்ணுவில் பரமபுருஷ பகவானில் தியானிப்பதை விட்டு அவைஷ்ணவராக அபக்தராக இருக்கக்கூடியவர் யோக வழிமுறையில் கவனம் செலுத்துகிறார். So the process mentioned here in the Bhagavatam is at least aligned with the Vaishnava principles. இங்கு பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற வழிமுறை வைஷ்ணவர்களுடைய தத்துவங்களை ஒத்துப்போகிறது. But as I mentioned, generally for the preaching mission, then it's very difficult to maintain these types of standards. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு இத்தகைய தரத்தை பின்பற்றுவது மிக கடினமாகும். So there are several choices we can make. எனவே நமக்கு பலவிதமான இதர வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. One, we can modify this system so that it is practical for us. ஒன்று, இந்த வழிமுறையே சிறிது மாற்றியமைத்து நமக்கு நடைமுறைக்கு ஒக்கும் வரையில் மாற்றிக்கொள்ளலாம். Or we can avoid it completely and not even get into the renounced order or vanaprastha. அல்லது இதை முழுவதுமாக தவிர்த்து வானப்பிரஸ்தத்திலேயே நுழையாமல் இருந்து விடலாம். If we try to modify, of course, there is some danger. இதை நாம் சிறிது மாறுபடுத்த விரும்புவோமானால் அதில் ஒரு அபாயம் இருக்கிறது. And so if we modify it, we allow the vanaprastha and the sannyasi to mingle in society, then there is the danger that they develop material attachment. இதை மாற்றி அமைப்பது என்றால் சன்னியாசியையும் வானப்பிரஸ்தரையும் சமுதாயத்துடன் தொடர்பு கொள்ள வைப்பதாகும். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு மீண்டும் பற்று வரக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. And thus there is some danger when we make these modifications. எனவே இந்த வானப்பிரஸ்தத்தில் மாற்றத்தை அமைக்கும் பொழுது இதில் ஒரு அபாயம் மேற்கூறியதைப் போல இருக்கிறது. And the other alternative is don't even think about the renunciation and simply go on as a householder, and at the same time, as one gets older, dedicate one's time to more preaching. மற்றொரு வழிமுறை என்னவென்றால் வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்காமலேயே கிரகஸ்த நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருப்பது. வயது முதிர்ந்து போகும்பொழுது அவர் பிரச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். So this is often a say more realistic way of acting. இது நமக்கு நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய சாத்தியமான வழிமுறையாகும். That also means that we're not following the Varnashram system so properly. இந்த விதத்தில் பார்ப்போமானாலும் நாம் வர்ணாசிரம வழிமுறையை முழுவதுமாக பின்பற்றவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். In other words, we're not having all the ashrams. We're just having one or two ashrams. அதாவது நம்மிடம் அனைத்து ஆசிரமங்களும் காணப்படுவதில்லை, ஓரிரண்டை மட்டும் நாம் பயிற்சி செய்கிறோம். But that is the choice we have to make if we want to do preaching work. இத்தகைய தேர்வுகளை செய்தால்தான் நாம் பிரச்சாரத்தை தொடர முடியும். For those that are not into preaching at all, of course, then they can practice these
other ashramas with austerity. யார் பிரச்சாரம் செய்வதில்லையோ அத்தகைய மக்கள் இந்த இதர வழிமுறைகளை இந்த இதர ஆசிரமங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் கடினமான வாழ்க்கையை பின்பற்றலாம். So in any case, we have to think very carefully about implementing how we implement any Varnashramic rules. எப்படி இருப்பினும் நாம் இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்களை நம் வாழ்க்கையில் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அதை பற்றி நாம் தீவிரமாக சிந்திப்பது அவசியம். If we try to literally do it, it may not be very convenient for a preaching movement. அது சாஸ்திரத்தில் உள்ளபடியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள முயல்வோமானால் நம்முடைய பிரச்சார இயக்கத்திற்கு அது மிகவும் ஹானி உண்டாக்கும். And if we stop modifying it, then the ashramas they're not even up to the standards of that ashram. அதே சமயம் அவற்றை மாற்றியமைக்க முயல்வோமானால் அது அந்த வர்ணாசிரமத்திலிருந்து மிகவும் பிறழ்ந்து அதிலிருந்து சில அபாயங்களும் உண்டாகும். But in any case, we can never lose the spirit of Lord Chaitanya's movement. எப்படி இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கத்திற்கான முக்கியமான அந்த சாரத்தை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது. And that spirit, of course, is to continually spread the holy name. அதன் சாரமாவது புனித நாமத்தை எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வதுதான். So that should be our approach in trying to implement anything of the Varnashram system. எனவே நாம் வர்ணாசிரம வழிமுறையை நடைமுறைப்படுத்த முயல்வோமானால் இந்த சாரமாகிய கருத்தை விட்டுவிடாமல் செய்ய வேண்டும். We also have to see how that can be practical for expanding the preaching. எந்த மாற்றத்தை செய்யும் பொழுதும் இது எந்த வகையில் பிரச்சாரத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு விரிவுபடுத்துவதற்கு எந்த வகையில் உதவும் என்பதை யோசிக்க வேண்டும். So I previously mentioned that for the individual, the rules of the Varnashram are often supportive of sadhana. நான் முன்பே கூறியபடி ஒரு தனி மனிதருக்கு இந்த ஆசிரமங்களில் உள்ள வழிமுறைகள் சாதனைக்கு மிகவும் துணை செய்கின்றன. So we can always follow those rules. அத்தகைய சட்டங்களை நாம் எப்பொழுதும் பின்பற்றலாம். So we can select those rules first of all as the main factor or the main elements of that Varnashram system that we are going to practice. நாம் பின்பற்றக்கூடிய வர்ணாசிரம வழிமுறைக்கு அந்த முக்கியமான கோட்பாடுகள் அவற்றின் அங்கங்களாக அமையும். And then others which may be difficult or which may be unfavorable in some way, then we avoid those rules. மிக கடினமாகவும் பாதகமாகவும் அமையக்கூடிய சட்ட வழிமுறைகளை நாம் விட்டுவிடலாம். So in this way, again, there is some sort of modification of the system. இந்த வகையில் பார்ப்போமானால் வர்ணாசிரமத்தை நாம் ஓரளவு மாற்றி அமைக்கிறோம். On the other hand, we try to avoid modifying the bhakti at all. அதே சமயம் பக்தியை எந்த விதத்திலும் மாற்றி அமைக்க முயல்வதில்லை, நாம் அதை தவிர்க்கிறோம். So this is the main element. And rather than try to modify the bhakti to conform with the Varnashram, it's rather that we modify Varnashram to conform to bhakti. இதுதான் நமது வாழ்க்கையின் முக்கியமான அங்கமாகும். பக்தியை மாறுபடுத்தி அதை வர்ணாசிரமத்தோடு ஒத்துப்போகுமாறு செய்வதை விட வர்ணாசிரமத்தை மாறுபடுத்தி அதை பக்தியோடு ஒத்துப்போகுமாறு செய்வதே நமது சரியான வழிமுறையாகும். So in this way, we have to very wisely implement these rules. எனவே நாம் மிகவும் புத்தி சாதுரியத்துடன் இந்த வழிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். As I mentioned previously, the vanaprastha is somewhat natural at a certain age. மேற்கூறியபடி வானப்பிரஸ்தமானது ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரும்பொழுது அது இயல்பாக ஏற்படுகிறது. As one gets older, there should be a natural sense of detachment. மூப்பு வந்து சேரும் பொழுது ஒருவருக்கு இயல்பாகவே பற்றின்மை உண்டாகிறது. And since one's responsibilities to family are finished, it is easier to give them up. குடும்ப பொறுப்புகளும் தீர்ந்து விட்டபடியால் அவற்றை விட்டுவிடுவது சுலபமாகிறது. So at least that much should be done by the devotees. That much should be done by the devotees. இந்த அளவுக்கு பற்றின்மை பக்தர்களால் வளர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். As they get older, they should be more detached from household life. வயதாகும் பொழுது அவர்கள் படிப்படியாக குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து பற்றின்மையை வளர்க்க வேண்டும். And even if they don't follow the practices mentioned here in this chapter, at least they continue the bhakti and they're more detached from the family. இந்த அத்தியாயத்தில் கூறிய வழிமுறைகளை எல்லாம் அவர்கள் பின்பற்றாவிட்டாலும் அவர்கள் பக்தியை தொடர்ந்து பயில வேண்டும், அதே சமயத்தில் பற்றின்மையை வளர்க்க வேண்டும். So in this way, one more or less fulfills the objective of the vanaprastha life.
இந்த வகையில் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அதிகபட்சமாக நாம் செயல்படுத்துகிறோம். So again, I say that we have to very carefully see how to implement these things practically for the devotee. ஆனாலும் நான் கூறியபடி பக்தர்கள் விஷயத்தில் இந்த வர்ணாசிரமத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பால் நாம் மிகவும் கவனமாக யோசிக்க வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So here it was mentioned about having equal vision. So what exactly does it mean, or how it's practical to have equal vision? Yeah. So the word samadarshana is often used, and you see in the Bhagavad Gita also, and it often is applied to atmagyanis. சமதிருஷ்டி சமதர்ஷனா என்பது அதன் பொருள் என்ன என்பது கேள்வி. இந்த வார்த்தை பகவத்கீதையில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். இது பக்தர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஞானிகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. So one does not distinguish the living entities based on the bodies. ஒருவர் உயிர்வாழிகளை அவர் சரீரத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமைப்படுத்துவதில்லை. We see the presence of Atma in all of them, and the Atma is very different from the body. அனைத்து உடல்களிலும் ஆத்மா இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். அந்த ஆத்மாவானது சரீரத்திலிருந்து மிகவும் வேறுபடுகிறது. So of course the devotee can also have this vision. பக்தருக்கும் இந்த பார்வை இருக்க முடியும். But the devotee also has another type of vision. ஆனால் பக்தருக்கு வேறொரு வகையான பார்வையும் இருக்கிறது. And we see if, for instance, in the Madhyamadikari stage, the devotee makes distinctions. உதாரணமாக மதுகாரி நிலையில் அவர் பக்தர் சில வேறுபாடுகளை காண்கிறார். He distinguishes devotee from non-devotee. அவர் பக்தருக்கும் அபக்தருக்கும் வேற்றுமை காண்கிறார். And among the devotees, he distinguishes the unadvanced from the advanced. பக்தர்களுக்குள் முன்னேறியவர் முன்னேற்றம் அடையாதவர் என்ற வேற்றுமையை காண்கிறார். இது மத்தியமாதிகாரியை பொறுத்து மகாராஜ் கூறுகிறார். And then he acts differently in relation to these different distinctions. மேலும் இந்த வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில் அவர்களுடன் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றியமைக்கிறார். And this allows him to progress nicely in devotional service. இதன் மூலமாக அவர் பக்தி பாதையில் நல்ல விதத்தில் முன்னேறுகிறார். So we make distinctions, but it's not based upon bodies. எனவே நாம் மக்களுக்குள் வேற்றுமை காண்கிறோம், ஆனால் அது சரீரத்தின் அடிப்படையில் அல்ல. The impersonalist, however, he's not interested in bhakti at all. ஆனால் அருவவாதிக்கு பக்தியில் ஆர்வமே இல்லை. And his main interest is to give up all distinctions. அவரை பொறுத்தவரை வேற்றுமைகளை முழுமையாக துறக்க வேண்டும். So he more literally applies this idea of samadarshana. எனவே இந்த சமதர்ஷனம் எனக்கூடிய கொள்கையை அவர் நேரடியாக செயல்படுத்துகிறார். However, the person on prema may also have this type of vision. ஆனால் பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கும் இத்தகைய கண்ணோட்டம் இருக்க முடியும். But it's a vision of ecstasy. ஆனால் அந்த கண்ணோட்டமானது பரவச நிலையில் உண்டாகிறது. Because of his prema, he sees everything related to prema. பிரேமையின் காரணமாக அவர் காணக்கூடிய அனைத்தையும் பிரேமையுடன் தொடர்பு படுத்துகிறார். So if the bird is singing because of prema. பறவைகள் பாடுகின்றன பிரேமையினால். So everything he sees in the material world is a glorification of the Lord. பௌதிக உலகத்தில் காணும் அனைத்தும் பகவானை மகிமைப்படுத்துகின்றன. So he sees all living entities, animal, bird, human, sinful person, non-sinful person, all as engaged in service of the Lord. உயிர்வாழிகள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் போன்ற அனைத்தும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. So that is another type of samadarshana. இது ஒரு வகையான சமதர்ஷனமாகும். Thank you, Maharaj. In the purport to the 19th verse, it was mentioned that one should offer the remnants to Lord Vishnu. So the question from Jyoti Mataji is that how one can offer cooked food that is got by begging? How can we offer that to Vishnu? பிச்சையின் மூலமாக கிடைத்த உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஒரு வானப்பிரஸ்தர் என்று இங்கு கூறப்பட்டது. அது எவ்வாறு சாத்தியம்? சமைத்த உணவை அவ்வாறு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாமா? Well, it doesn't necessarily mean that you accept cooked food. You may, but you may not also. அது நாம் சமைத்த உணவுக்காக மட்டும் கூறப்பட்டது என்று பொருள் அல்ல. நாம் சமைக்காத உணவையும் ஏற்கலாம். There may be fruits or roots which you don't have to cook.
பழங்களோ வேர்களோ சமைக்க தேவைப்படாத விதத்தில் நமக்கு பிச்சையிடப்படலாம். For instance, Chaitanya Mahaprabhu said he would go out and beg. So, of course, often the sannyasi will beg cooked food from a brahmana. சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷயத்தில் நாம் காண்கிறோம். பொதுவாக ஒரு சன்னியாசியானவர் ஒரு பிராமணரிடம் மட்டுமே பிச்சை எடுக்கிறார், அது சமைத்த உணவிற்காக. But sometimes he may also accept raw food and then he'll cook it himself. ஆனால் சில சமயங்களில் சமைக்காத பச்சையான உணவுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் அதை சமைத்து உண்ணலாம். So in the begging, I don't know about the vanaprastha, but at least the sannyasi, generally he chooses houses of brahmanas. வானப்பிரஸ்தர்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது, ஆனால் சன்னியாசிகளை பொறுத்தவரை அவர் பிச்சை எடுப்பதற்கு பிராமணர்கள் இல்லங்களையே தேர்ந்தெடுக்கிறார். So even if the food is cooked, it's not impure. எனவே அந்த உணவு சமைக்கப்பட்டு இருப்பினும் அது தூய்மையற்றதல்ல. Thank you, Maharaj. So here also in the purport it was mentioned that one should engage 24 hours a day, but this seems a very high ideal. So how does a person come up to this standard? இங்கு 24 மணி நேரம் கிருஷ்ணருடைய தியானத்தில் இருப்பதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாததாக தோன்றுகிறது. இந்த தரத்தை ஒருவர் எவ்வாறு எட்டுவது? Yes, all of these statuses are quite high. Probably even if you look at the grihastha status, it's also a little bit very advanced for us, or the brahmachari stage also, all a little bit difficult for us to do. உண்மைதான். இங்கு கூறப்பட்டுள்ள சட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தும் வானப்பிரஸ்தருக்கு மட்டுமல்ல, கிரகஸ்தர் பிரம்மச்சாரி அனைவருக்குமே மிக கடினமான வழிமுறைகள் தான் பின்பற்றுவதற்கு. So though it says 24 hours a day should be engaged, that should be our aspiration. எனவே பக்தராக 24 மணி நேரம் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். But we never expect that all people are always going to be up to that standard. ஆனால் அனைத்து மக்களும் எல்லா சமயங்களிலும் அந்த தரத்தை எட்டுவார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. But it is a good goal to strive for. ஆனாலும் கூட அது ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உன்னதமான ஒரு உயர்ந்த லட்சியமாகும். Thank you, Maharaj. This is a question from Jivana Gaur Hari Prabhu. So just by seeing different categories of devotees, can a pure devotee instantly see the level of advancement of a devotee and act accordingly? பல வகையான பக்தர்களை காணும் பொழுது ஒரு பக்தருடைய தரத்தை உடனேயே புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற விதத்தில் நம்மால் செயல்பட முடியுமா? Well, the Kanishta is very difficult for him to distinguish. கனிஷ்ட பக்தருக்கு இத்தகையான வேற்றுமைகளை காண்பது மிக கடினம். And he doesn't even appreciate the association of other devotees. அவர் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை கூட அந்த அளவுக்கு அதன் மகிமையை உணர்ந்து பாராட்டுவதில்லை. The Madhyama devotee, he appreciates the devotees and he also is able to make some distinctions. மத்தியம பக்தர் பக்தர்களுடைய மகிமையை உணர்கிறார், மேலும் சில வேற்றுமைகளையும் காண்கிறார். And because he makes those distinctions, he also treats them differently. இந்த வேற்றுமைகளை காண்பதன் காரணத்தினால் அவர்களை நடத்தும் விதத்திலும் அவர் சில மாறுதல்களை ஏற்படுத்துகிறார். So making those distinctions is very necessary for the Madhyama. எனவே ஒரு மத்தியம அதிகாரிக்கு இத்தகைய வேற்றுமைகளை காண்பது மிக அவசியம். However, he cannot distinguish too much the very advanced devotees. ஆனாலும் கூட மிக முன்னேறிய பக்தர்களுக்குள் இத்தகைய வித்தியாசங்களை அவர் அதிகமாக காணக்கூடாது. So those who are very advanced, they can only be properly analyzed by another very advanced person. மிக முன்னேறிய ஒரு பக்தரை அவரைப் போலவே மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் மட்டுமே அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So generally a lower person cannot judge a higher person. எனவே பொதுவாக ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் தன்னை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரை புரிந்து கொள்வது கடினம். However, that a madhyamādhikari, at least he can recognize those who are in superior position. இருப்பினும் ஒரு மத்தியம அதிகாரி தன்னை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்கிறார். And he gives them proper respect. அவர்களுக்கு உரித்தான மரியாதையை அவர் வழங்குகிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Manahur Mayapur Prabhu. Little long question, but so in the Bhagavad Gita 13th chapter, verses 8 to 12, Krishna mentions what is actually knowledge. He says that āhṛti jana samsadi, detachment from the general mass of people as one element of knowledge. So the question is, wherever there are teachings for jnanis or karmis in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam,
should they be considered absolutely, or that it is for jnanis and karmis, or there are indirect teachings for devotees as well? ஞானத்தை பற்றி பகவான் 13வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் கூறும்பொழுது அரத்திர் ஜன சஞ்சயத்தை, அதாவது ஜனங்களுடைய கூட்டத்தை தவிர்ப்பது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். இது பக்தர்களுக்கும் கூட ஒரு பொருந்தக்கூடிய கொள்கைதானா? Well, in that section in Bhagavad Gita, that's actually for jnanis. பகவத்கீதையில் அங்கு ஞானத்தை பற்றி கூறியிருப்பது ஞானிகளுக்காக. But even there, the most important point is that he's always thinking of Krishna. ஆனால் அங்கும் கூட முக்கியமான அங்கம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான். But we'll find that many of those elements are particularly for the jnani. மற்றபடி அங்கு காணக்கூடிய பலவிதமான அம்சங்களும் ஞானிகளுக்கே பொருந்துபவை ஆகும். So the emphasis is on detachment and renunciation and living in a solitary place. எனவே அங்கு துறவு, பற்றின்மை, தனிமையாக வாழ்வது போன்ற அம்சங்கள் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. So we often hear this word dharma being used, and we generally say dharma is our nature, original nature. But at the same time, Krishna says to give up these dharmas. So what is it we are actually giving up? What is that? What is the verse? I mean, dharma, the word dharma is often used. For example, here I say Varnashramic dharma. So in that sense, we understand dharma as something which is something natural to a person. So at the same time, Krishna says, give up all dharmas. So which are the dharmas he has to give up and which are the dharmas he has to accept? How do you see that? Well, we have two types of dharma. கேள்வி, தர்மம் என்பது நமது இயல்பு என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு இருப்பின் நாம் தர்மத்தை விட்டுவிட வேண்டும் என்று பகவான் கூறுவதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? அதற்கு பதில் தர்மம் என்பதில் 2 வகை இருக்கிறது. These are explained in Jaiva Dharma. இவை ஜைவ தர்மா என்னும் நூலில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So we have the Nitya Dharma, or the eternal Dharma of the Jiva, that is bhakti and prema. ஜீவனுடைய நித்திய சாஸ்வதமான தர்மம் என்னவென்றால் அது பக்தி அல்லது பிரேமை ஆகும். And we have the nimitic Dharma, the temporary Dharma. ஜீவாத்மாவுடைய மற்றொரு தர்மம் நைமித்திக தற்காலிக தர்மம் ஆகும். So that is the Dharma of Varnashram. அதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம். So it is temporary. அது தற்காலிகமானது. It's related to the material body. அது பௌதிக சரீரத்துடன் தொடர்புடையது. It's related to the gunas. அது குணங்களின் அடிப்படையிலானது. The soul is not a body, it doesn't have gunas. ஆத்மா ஒரு உடல் அல்ல, அதற்கு குணங்கள் இல்லை. So therefore the Varnashram system has to do with the material body in the 3 gunas. எனவே வர்ணாசிரம வழிமுறை பௌதிக சரீரங்களுக்கு முக்குணங்களின் அடிப்படையில் கூறப்பட்டது. And bhakti is beyond the gunas. பக்தியோ குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. So in order to advance in bhakti, then eventually we have to give up the gunas. எனவே பக்தியில் முன்னேற நாம் குணங்களை விட்டுவிட வேண்டும். We have to give up that varnashram system. இந்த வர்ணாசிரம முறையையும் ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் விட்டுவிட வேண்டும். So we can't be too attached to it. நாம் இந்த வர்ணாசிரமத்தில் அதிக பற்று வைக்கக்கூடாது. Thank you, Maharaj. So many times we hear that we have to go to a secluded place, but how is it practically possible? This question often arises. தனிமையை நாட வேண்டும் என்று பலமுறை கூறப்படுகிறது. இது எந்த வகையில் சாத்தியம்? Yeah. So often these are, as I said, these are descriptions for the jnanis and yogis. நான் கூறியதைப் போல இது பொதுவாக ஞானிகளுக்காகவும் யோகிகளுக்காகவும் கூறப்படுகிறது. And then often it says mauna, you be silent. அவர்களுக்கு மௌனம், அதாவது பேசாமல் இருப்பது விதிக்கப்படுகிறது. So when the Vaishnava reads it, just a lonely place means place where there's devotees and not materialists. ஆனால் வைஷ்ணவருக்கு தனிமை என்றால் எங்கு பக்தர்கள் மட்டும் இருப்பார்களோ, பௌதிகவாதிகள் இருக்க மாட்டார்களோ, அது அவருக்கு தனிமையாகிறது. And silence means don't talk about material things, talk about Krishna. மௌனம் என்றால் பௌதிக விஷயங்களை பேசாதே, கிருஷ்ணரை பற்றி பேசு என்று அவருக்கு பொருளாகிறது. There's a question from Suresh Srinath Prabhu that we are said to judge the level of other devotees and respond accordingly. Is it not contradictory to being a samadarshina?
even we see that Krishna is equal to all, but he is dear to the devotees. So how do you understand this equality? பக்தர்களின் தராதரம் அறிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அது ஒரு வகையில் வித்தியாசம் பார்ப்பது ஆகாதா? அது சமதர்சனத்துக்கு முரணானது ஆகாதா? கிருஷ்ணருக்கோ அனைத்து பக்தர்களும் சமமான நிலையில் பிரியமானவர்கள் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறதே. So we practice samadarshana in the sense that we're compassionate to all living entities and we don't look at their bodies particularly, we're looking at the soul. நாம் சமதர்சனத்தை பின்பற்றுகிறோம் என்றால் அனைத்து உயிர்வாழ்களிடமும் கருணையுடன் இருக்கிறோம், அவர்களை சரீரத்தின் அடிப்படையில் பார்க்காமல் ஆத்மாவின் அடிப்படையில் பார்க்கிறோம் என்பதுதான் பொருள். Nevertheless, we also have to be quite practical. அதே சமயம் நாம் நடைமுறை சாத்தியமாகவும் நமது நடத்தை இருக்க வேண்டும். And though the tiger and the lion and the shark are all jivas, ultimately, we treat them differently. புலி, சிங்கம், சுறாமீன் போன்றவை அனைத்தும் உயிர்வாழிகளாக இருந்தாலும் கூட அவற்றை நாம் வேற்றுமைப்படுத்துகிறோம். So yes, we see them, but we also treat them differently. அவற்றை பார்க்கிறோம், ஆனாலும் அவற்றை வேறு வேறு வகையில் நடத்துகிறோம். So the Kanishthadikari and the Madhyama and the Uttama, they're all jivas. In that sense, they're equal, but we also treat them differently. இவ்வாறு கனிஷ்ட, மத்தியம, உத்தம அதிகாரிகள் அனைவரும் உயிர்வாழிகள் தான், ஆனாலும் கூட அவர்களுடைய வேறுபாடுகளை அறிந்து நாம் அவர்களை நடத்துகிறோம். Thank you, Maharaj. There's a question from Ramarupa Chaitanya Prabhu, somewhat similar to the earlier question. So when the Vanaprastha devotee begs from door to door, he does not know whether the food has been offered or not. For example, he may get leftover food also. So how can one handle such a situation? வானப்பிரஸ்தர் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கும்பொழுது அவர்கள் தரக்கூடிய உணவு ஏற்கனவே பகவானுக்கு படைக்கப்பட்டதா அல்லவா என்பது அவருக்கு தெரியாது. எப்பொழுது எவ்வாறு அந்த வேற்றுமையை அறிவது? But that is the risk of going out and begging. அதுதான் பிச்சை எடுப்பதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம். And therefore the sannyasi is very careful. He'll only beg from a brahmana. எனவே ஒரு சன்னியாசி மிக கவனமாக பிராமணர் வீட்டில் மட்டுமே பிச்சை எடுக்கிறார். But then better than begging cooked food at all is to get raw food, or even not beg at all and simply dig up the roots and the fruits in the forest. ஆனால் சமைத்த உணவை ஏற்பதை விட சமைக்காத உணவை ஏற்பது சிறந்தது. அதையும் விட சிறந்தது பிச்சை எடுக்கவே போகாமல் காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வேர்களையும் கனிகளையும் உண்டு வாழ்வது. Thank you, Maharaj. There's one last question if there are no further. Then here Ruparani Mataji is asking that in our grihastha life we are living a very comfortable life by using all the available facilities. But when we enter the vanaprastha life, it is recommended to renounce all the comforts. So by reducing the usage of these items, are we practicing a simple life as recommended by Srila Prabhupada? கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நாம் பலவிதமான சாதனங்களை பயன்படுத்தி வசதியுடன் வாழ்கிறோம். வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையில் இவற்றை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இந்த வசதிகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நாம் பாவத்தை செய்கிறோமா? Yes, and we can look at the life of Srila Prabhupada. He was married, then he gave it up and he became a vanaprastha for some time, then he became a sannyasi. So even when he was a vanaprastha and living in Vrindavan, he lived a very simple life. பிரபுபாதர் வாழ்க்கையில் இதை நாம் காண்கிறோம். ஆரம்ப காலத்தில் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருந்து அதை துறந்த பிறகு வானப்பிரஸ்தராக அவர் மிக எளிமையாக வாழ்ந்தார். அதன் பிறகு படிப்படியாக சன்னியாசத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டார். So that is the goal of the grihastha, but it may take some time to attain that level. இதுதான் கிரகஸ்தரின் லட்சியமாகும். ஆனாலும் கூட அந்த நிலையை அடைவதற்கு சிறிது காலம் பிடிக்கலாம். Thank you, Maharaj. Maharaj, I have one question. One last question. Suresh Srinivas Prabhu is asking, is Yukta Vairagya much recommended for modern society? யுக்த வைராகியம் நவீன நாகரிக காலத்திற்கு ஏற்றதா? Well, Yukta Vairagya is all encompassing. All bhakti is Yukta Vairagya. யுக்த வைராகியம் என்பது அனைத்தையும் இணைப்பது. பக்தியே யுக்த வைராகியம் தான். Instead of renouncing things as the Mayavadis do, we utilize material things in the service of Krishna. மாயாவாதிகளைப் போல அனைத்தையும் நிராகரிக்காமல் பௌதிக பொருட்கள் அனைத்தையும் நாம் பக்தியில் பயன்படுத்துகிறோம். So that is more important renunciation than simply renouncing objects as a vanaprastha or sannyasi. இதுதான் துறவில் சிறந்த நிலை. வானப்பிரஸ்தரையோ சன்னியாசியை போல அனைத்தையும் துறப்பது அல்ல. Maharaj, I have one question. Maharaj, like
we say that Krishna's Nitya Leela, it is like the sunrise, sun in the zodiac. It is appearing in different universes at different points of time, but it actually really doesn't set. Somewhere it is shining. Can we say the same thing about the pastimes of pure devotees like Srila Prabhupada? That is also ever continuing like that. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி என்னவென்றால், கிருஷ்ணருடைய நித்திய லீலை ஏதாவது ஒரு பிரபஞ்சத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். அதே போல தூய பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையும் அந்த வகையில் நித்தியமானதா? Well, the pastimes of the Lord are a little different. பரமபுருஷ பகவானுடைய லீலைகள் சிறிது மாறுபட்டது. So he's the supreme Lord, and he can, by his will, he expands himself in different universes. அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதால் தன்னைத்தானே அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் விரிவங்கப்படுத்திக் கொள்கிறார். The jivas cannot do that by their will. ஜீவாத்மாக்கள் தங்களுடைய இச்சையினால் இதை செய்ய முடியாது. It's only by the Lord's will that they could expand themselves in certain places. பகவானுடைய இச்சையினால் தான் ஜீவர்கள் சில இடங்களில் தங்களை விரித்துக் கொள்ள முடியும். In any case, the jiva is always aspiring to participate in the Lord's pastimes. எப்படி இருப்பினும் ஒரு ஜீவாத்மா பகவானுடைய லீலைகளில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொள்கிறார். So there, wherever the Lord appears, then that devotee may appear. எனவே எங்கெல்லாம் பகவான் தோன்றுகிறாரோ அங்கு அந்த பக்தரும் தோன்றலாம். Thank you very much, Maharaj. That's all for today. Varnashramic pāvitam ki jai. Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai.